kipindi tabasamu yangu kujumuika nayo mchana wa leo. Na leo katika Ilikuaje, I'm telling you today we've got them back to back. Niko naye Karimi ambaye ni columnist, okay, kwa gazeti la Daily Nation. I saw an article that got me, okay, maybe I need to invite her katika Ilikuaje tuweze kuzungumza zaidi. And this particular article, Karimi was saying, katika masuala ya ndoa sio jukumu la mwanamke kusema kwamba pigania ndoa yako. Anasema kwamba kwenye ndoa nyote wawili mnaekeza. Sawa, unapomshinikiza mwanamke aweze kupigania ndoa yake, mwanamume vile vile anafaa pia kuambiwa sukuma pigania ndoa yako. Karibu sana Karimi. Asante sana Mori. Nafurahi sana. Asante kwa kunikaribisha hapa. Yeah. Tajaribu kuongea Kiswahili ya Kenya. Kiswahili sio yako. Asante sana. Karibu sana. So really wewe ni mwandishi. Yeah. Sawa. Unapoandika unalenga kina nani? Unalenga wanawake, rather wake samani, ama unalenga wanaume walio kwenye ndoa? Mostly couples. You know, ndoa ni watu wawili. Yeah. So all the time nikiandika ni hawa wawili. Yeah, hawa couples. So kuna time because inakuwa kila wiki, hiyo column ni weekly column. So kuna wiki hiyo particular week nimetarget labda huyo mwanaume kwa hiyo ndoa wawili, other maybe the other week ni wife, and sometimes ni wote wawili, ni couples. So siwezi sema my primary target ni moja, but in that couple, in that marriage. Yeah. So but the interesting thing is yo nikiandika every time napata more response kutoka kwa wanaume, labda because inaitwa wife speak na wanaona ni bibi anaongea, so wanasema these are things that kwa tunajua labda wao ndio umeongea cause bibi yangu kuna mambo kama hiyo naona maybe kama ni moods ama kitu kama hiyo, but sasa umeongea nimeelewa bibi yangu because hangeniambia, and I know that. So sometimes naandika nikiongelesha mwanaume kama vitu vile maybe bibi yake hawezi mwambia, but ndio ajue labda kama ni mwanamke anapenda kuongeleshwa hivi, kutitwa hivi, bado vile vile ulikuwa unamuongelesha before hata muone anapenda vitu kama hizo. So yeah, ndio unaona. Then now ukiandika, of course lazima uandike na humorous way ndio mtu asione kama unamsomea. It's not preaching, it is just una share vile vitu. Pia mimi ni bibi ya mtu, so kuna mambo napitia, so naandika hapo tu life yangu, namweka hata saa zingine mara mingi kwanza ndio wajue this is ni kitu real, reality sio ati non fiction. Nini kinasumbua na ndoa wengi hapa nje? Wewe kama mwandishi, alafu considering your first foremost you're married, alafu of course kuna watu ambao they reach out on you kwenye email. Nini kinasumbua na ndoa wengi zaidi? I think kitu ya kwanza kuna is it inaitwa conflict ya culture, cultural beliefs. Mambo imebadilika, so ni culture gani sasa tuta adopt kwa marriage yetu? Kuna vitu za kitambo, for example tunasema culture yetu ni patriarchal. Ile tulikuwa it was very clear kazi ya bibi, husband, wife, vitu kama hizo, and a lot of beliefs zingine from different cultures zetu. But now today's world unapata mimi na mzee wangu tukiketi pamoja, tumetoka different even communities, so kuna beliefs different, tofauti sana za vile bibi ama wana wanakaa waishi na vitu hizo. But now tukikutana, najua today's world, for example kama ni providing, tunasema before walikuwa nasema man provides, but now kieka the biblical aspect, culture aspect, African culture, and today's modern world. Tukisema hiyo ni kazi ya mwanaume, hata watoto hawezi soma because labda mimi ndio nitapata kazi, nipate pesa nzuri ya kulipa hizo mortgage ama rent, food. So career culture unaona na kuna hiyo mvutano, yes. Because mwanaume atasema hiyo ni kazi yangu, mbona wewe unafanya? Ama za zingine mimi nitasikia sasa mimi ndio mwanaume kwa hii nyumba, sababu mimi ndio naleta chakula vitu. So that kind of thing. So lazima we have to say today's world, which culture do we go? And personally naangalianga biblical because I come from a Christian background. Nasema what is the culture ya marriage kwa Bible? Inasema God is a provider. I'm just using your example ya provision. So unaona sasa uwezi sema ni mwanaume ama ni mwanamke,
ni God, but anaweza empower in your view. At the end of the day mko pamoja. So kama ni provision, in your view can be the one empowered to provide, maybe has more, but mkikuja pamoja hiyo ni ndio resources zile mko nazo as one couple, as one. But now a lot of time kuna hii mambo ya mlikuja two people, you become one, but mna operate bado different. Unasema pesa yangu, pesa yake. Watoto wangu, watoto wako. Unasahau mko kitu kimoja. Kama mimi napata 5,000 na wao napata 2,000, tulete zikwe 7,000. Sasa hiyo ndio pesa zetu pamoja. Hiyo tu ni one example, but financial, especially hiyo provision finances inakuwa one big problem. Kuna wanawake pia wako na hiyo akili that hiyo mindset that mimi nikiolewa sasa maisha yangu itakuwa sawa financially, and hata anasahau pia yeye lazima aweke effort ndio together you build your family together. Financial is a major issue, major strain kwa hiyo mvurutano. Okay. Vitu zingine of course ni communication, personality difference. Hizo gender tunasema gender difference ama personality difference. Okay. Yeah. So ni muhimu kwa watu kabla yani kuoana na kuingia kwenye ndoa, is it really important for them to actually really know there are different types of personalities, you know? If you're a choleric, she's a sanguine, you know? Yeah. Ni kitu ambacho wanafaa kujua kwamba hey, my personality is this. But I'm a big proponent of understanding personalities. Yeah, because personality understanding, it's not even mimi ndio nikuelewe, ni mimi nijielewe. Nikifanya personality assessment najijua. For example, mimi najua napenda kuongea, you know, to meet new people. So najua I'm a sanguine. Ni ya kujijua first of all, because the more you know yourself, ndio sasa una accept you have strength na uko na weaknesses. But unajijua ndio mtu wenzako akisema Morini wewe unakuanga hivi unajijua hautakuwa defensive, umeanza kugombana. Then of course from that level now naweza kuelewa okay, then maybe ndio yeye ako very different from me, but tunawezaje complement. Yeah, because difference is tutakuwa attracted to people who are different from us. Obviously man, woman, 95% men are attracted to women, you know. And differences, mtu anaongea sana atakuwa attracted na mtu mpole. So na hizo we supposed to be complementary. Yes. Okay. Yeah. So I'm also a big you know, it is kufanya hiyo prenatal classes, mnafanya hizo vitu personality assessment. But squeeze pia I really believe it is important mkiwa kwa ndoa sasa mfanye post marriage kind of counseling or couple mentorships, vitu kama hizo, because zile before muane mko in love, you know, mko in love, you're so in love. Hata mkienda hizi prenatal classes na shanga mtu akisema ati mtakosana, you're like no, me and you hatuwezi kosana because you're in love. Those chemical reactions of love at that time are very high, so hamjaanza kujuana ndio familiarity breeds content ijaingia. But mkizoeana sana lazima now you come up with other ways of strengthening. Tunasema because I'm a trainer, tunasema saa zile umeandikwa kazi kuna hiyo training now to upskill yourself. Yeah. So even in marriage lazima ufanye hiyo upskilling of the couple now of the marriage to enrich it. Ndio hizi vitu zingine zikiingia at least unajua how do you deal with them. Okay. Yeah. Wow. So in this case unaposema kwamba initially mnapokutana, I mean the chemicals the love of love and lust. When the love fades in the marriage, wewe kama mshauri unasemaje? I mean, what would you advise wanandoa? What are you supposed to do, and how do you keep the spark in the marriage? So you know the love in marriage actually grows, but another level. Ile ya kwanza ile tunaanza nayo iko very superficial because hatujagombana vile, hatujakuwa in each other's space and all. So kuna hiyo it wears out, that chemical reaction that wear out. Now you're left with the actual love ile ya grow together. The one I know this is their worst, this is their best, but I still want to be with this person, you know, for the rest of my life. So when that, it is good to be aware that will wear out your mambo ya, because I call it lust. On top of that, it will wear out. But now these are the deeper one. Lazima you invested. That's why I was saying you invest in that. You see, if it's a friendship, people, how do you build a friendship? For example, ukiwa college ama shule, kwa marafiki sababu
mnapatana every day, mnaongea, mnacheka vitu just innocuous things, si ati bado serious every time. So that way hiyo ndio ina grow your bond. But mkioana alafu useme kazi yangu mimi kama bibi ni kupika, kufanya hivi na yako ni hivi, unajua sasa mtaanza kuseparate. I don't know, wanasemaga so wakati mwingine when you guys are dating, it's sweet, it's mnaelewa, less fights. Then in fact a friend of mine was telling me the other day, what happens when he puts the ring on the finger when you say I do? Nini nafanyikaga, by the way? Ukishakuwa man and wife, what happens? Life happens. Let me say that. Life Nini nafanyikaga yani? Unless the unapeana roles inakuwa I see you differently. Yes. I expect you to behave like a wife in a certain way. Yes. Umeelewa? Anakuja na expectations kila mtu. Yeah, even the woman. Yeah, anakuja na expectations. And actually for a woman, a lot of women wanasema the first year of marriage is the most difficult. The men wanasema the first year is the easiest for them because alikuwa na expectations, hata pikiwa atafanywa. So bibi anakuja also with the same expectations. Kazi yangu ni kupika, kupanga vitu zake. Na kumbuka the first year of marriage nikiulizwa wapi my vest, I'm like sasa nitajuaje vest zako zikoaje because you sort. Welcome to the vest zako. Your socks and your vest, I don't know, you should take care of them. I know. Ask you where are my bras and vitu kama hizo. But you see alikuwa na hiyo expectation. Tulifundishwa inaitwa private items. Yes. Tunajua wanafunza bibi kazi yake ni kupanga hizo vitu vizuri. So kulikuwa na hiyo I felt overwhelmed. Sasa asubuhi tunaenda job, all of us. So mi nakutafutia socks na vest and I still have to look for my. So nikaongea na other women wakaambia unajua they expect as a wife hiyo ni kazi yako. So what do you do? Wewe panga vitu zake. Kama ni vest weka hapo. So vest kwa hii drawer. Socks zako ziko hapa. So hiyo swali itakuja before. But you see those expectations are unspoken. Hakuna mtu ameketi anasema mimi ukiwa bibi yangu na expect 1 2 3 4 5. So tuna expect tutapendana tu maisha iendelee. But kingia kuna many unspoken expectations. Watu wanakuwa disappointed. I thought this guy atakuwa ananipenda bado ataniita sweetheart, vile tutakuwa na dates all that. Hakuna ilisha. So unapata wewe unawaambia si twende out. So mpeleke lunch. So unaanza kufeel ai kwani hakuna love anymore because uma napenda bado hiyo attention. Call you a nice name, like a treat well, once a month or once a week, just time together. Then the man naye anajua kazi yangu sasa ni kuprovide, nitakuwa busy, sinipe bibi ameingia kwa nyumba. Sasa yeye wacha run the show. Mambo kaizo. So that expectations are unspoken, they are unmet. Na kuna kwa sasa na hiyo shida zinaanza hapo. Communication problems zinaanza hapo. Mtu ana feel ignored, mwingine ana feel what do you want from you, naitisha attention. Now you're my wife, sasa unataka nini tena? Yeah. That tulia sasa. Unakuwa bibi ya mtu. You know. Yeah. Niko na Karimi ambaye ni mwandishi nazungumza kuhusu masuala ya familia, mke mume. Iwapo una swali na kupatia fursa hii ya kuweza kusema nami 22494 ikiwa nambari yangu ya SMS @Japani, Twitter, Insta, Facebook ili uweze kusema naye moja kwa moja. Ikiwa imesalia sasa hivi dakika 25 itimu saa 8 samani mchana. In my Mr. Celebrating our very own had the band Nyashitsky na bado inachezea radio Jambo. Imesalia dakika 15 timu saa 8 mchana. Nafurahi hakika kwamba tuko pamoja kipindi hiki na niko naye Karimi ambaye tunazungumza kuhusu masuala ya mahusiano, umeelewa na kipindi hiki Karimi, kuna historia you get married and you are told to behave in a certain way. You know? Yeah. It's dictated for you as the woman. You're the woman. You behave in a certain way. But the man, yes, but the man is not told how to behave and how to treat the woman. Inakuwa ni very unfair. Manake mwanamke akona expectations very high. Yeah. Umeelewa? Yeah. Amekewa KPIs. For lack of a better word. You know, uko na KPI now. You understand? And you have to exceed them, not. Yeah. Yeah. What do you tell such
men, kwamba it's not fair for this woman because she came to make your life better. You know, rather make each other's life better. Yeah. Si eti kwamba yeye amekuja kwako akutumikie. Sawa eh? But unajua siku hizo tunaposema hivi inasemekana kwamba this liberal modern women. But you know, people use that argument. Wanasema, oh, baba zetu or the African culture, they use that sazili na wasuti, you know, when it suits them. But the thing is, ni watu wawili mmekutana. So the two of you have agreed to be together in marriage. The two of you, ukiweka KPI ya mmoja lazima uweke ya mwingine. Hawezi kiwa one KPI, this is the driver alone of this marriage. And na tukiangalia even biblically tunasema man is the head of the home, the back stops with the head. Sindio? So uwezi sema sasa hii wewe you're the head but now bibi wewe fanya kazi ya CEO but huyu ndio CEO but you do the work. Yeah. Yeah, it is the two of you. There are so many very high expectations kwa mwanamke kwa ndoa and very little, almost barely anything for mwanaume. And this is kutoka our cultural kitambo. But today's world we at least fall back mali tumetoka. There are so many things to be adopt but kuna vitu zingine we need to drop pia. They don't work anymore and that's why kuna shida nyingi sana tukisikiza vitu zingine. The woman is, yes, unnatural and everything, but what is a man pia? See, he's supposed to be protect, but not from the lions anymore, but now protect this union, protect from a lot of external influences, and together, really. I keep saying, I think tunajifunza sana to prepare for the wedding, but we never have any training for in the marriage. Ukiingia kwa harusi sasa kuna kujifunza, you just borrow the old mediocre systems zile zilikuwa. Bibi fanya hivi, but unaona sasa ndoa zinaanza kuvunjika sababu we don't have new ways of or adopting new ways zile zinafanya we thrive together because we are meant to thrive, grow na thrive. Tunafurahiana, tunazeeka pamoja tukicheka na watoto wanaenda na choacha. But by the time ifike hapo hata mambo mingi inatokea because tuna a lot of influence kutoka nje na we are not questioning hizi vitu. Sasa bibi umemweka hapa, mzee ako hapa chini, hakuna expectations kwake, but bibi ndio kila kitu. That's why I'm very passionate kisema you don't fight for a marriage. Mko pamoja, invest together to make it work together. Lakini unajua kwa kawaida mwanamke wa kawaida naambiwa lazima upiganie ndoa yako. Usitoke. Piganie ndoa yako. Tumeweza kushuhudia very unfortunate incidences kwamba mtu yuko katika ndoa ambayo haina matunda, anapigwa kila siku, ana alama, unaelewa? Analazwa wakati mwingine in worst case scenarios hospitalini kwa sababu amepigwa, lakini anaambiwa enda vumilia, pigania ndoa yako. Wewe ni mwanamke, usitoke kwa hiyo nyumba. Yeah, I think it's very misleading. Hakuna mtu ametoa mwingine mali umemtoa kwao ama kwa nyumba yake alafu umlete hapa ndio uanze kumpiga. First of all, hiyo inakuwa it's abuse, of course, very juvenile behavior. Ni kama hajafunzwa hata huyu mwanaume mali amelelewa. Ukitaka kitu unaanza kupigana ama hiyo mkikosana unapiga mtu. Because a man akona muscles, a woman hawezi fight back huyo mtu. So naona hii sasa, what I tell women, I do not tell anyone fight for marriage or stay in it when it is abusive. It is both of them. Na saa zingine unaona even as a married woman nitapata hata WhatsApp message at kuna hii fellowship ya married women wakuja, I don't attend because nasema marriage is not for our wanawake, it is a man and a woman. So kama ni couples forum utuite tufunze mimi na yeye, yes, but tusinite mahali kuna wanawake because kuna so many teachings za wanawake, so many, some are very destructive. Kwa hiyo mama mwenyewe amekuja na kulilia, amechapwa ama ameletwa hata magoni, vitu kama hizo, na nasikianga vitu kama hizo nyingi sana, watu wananyanikia. Sasa nitafanyaje ndio ni fight for hii marriage? Mimi naambia mtu you can't fight for somebody who is hurting you, you need to get yourself out. Because tumeona watu wamekufa, si ndio? So you can't fight for a situation mali hauko safe. Hata tukikosana na for example mzee wangu, if I don't feel safe, then kuna shida hapo. Because you ni mtu mko pamoja willingly, both of you are adults. Kukosana mtakosana, hiyo it's normal. Hata with your brother and sister mnakosana, but it should never be a situation ile sasa mwanamke ana feel unsafe, siwezi ongea ama kuwa na different opinion na huyu mtu.
na unaona wanawake sisi wenyewe ndio tunafunza wenzetu vitu vibaya. Unawaambia wewe vumilia, ama fanya hivi, ama kuja kuna kitu hata unamwekea kwa chai ndiye aanze kukupenda. Tunafunza wengine mambo mbaya instead of saying you two of you kuna shida inahitaji nyinyi wawili mketi na mtu mmoja ama watu wawili wawasaidie. Hapo kuna shida. Si kwambia mmoja vumilia ama fight for it. Kuna shida, end hapo, whether it is a counselor, advice professional counselors because wanaelewa. Sometimes kuna mtu anaweza kupata na mental illness, vitu hizo, but counselors are better than some pastors are very good ama watu wengine, but sio wote because hawajasomea mambo ya relationships, marriage counseling, vitu hizo, because watu wawili ukiwaweka pamoja ni watu wazima, lazima watagombana. But in that situation mtu mmoja anaweza hata kuwa na mental health, na ndio unaona wengine na mtu ako na some form of mental health, as ingine maybe ukidisagree like they want you to agree to everything, his way is the way. So unaona mtu mwingine akielewa these issues or even just normal relationship conflicts, atawaambia unajua hapo Morini umekosea, hapa wewe Mr. umekosea. Sasa tutafanyaje? Tujaribu kufanya hivi na hivi, kila mtu tufanye hivi, ndio mtu aweze kujiangalia mwenyewe. So in this case unapenda unavyozungumza kusema kwamba wakati mwingine ni vizuri kuleta professional counselors kuweza kuwasaidia wanandoa. But kuna watu wengine waamini kwamba they think is a bit too western. So in this case wazazi ama wazee wa familia unaweza kushauri kwamba iwapo kwamba wanandoa kuna matatizo yao, do you involve therapists, professional counselors, or unaenda kwa wazee ili waweze kusaidia? Ama you just decide what, tutanyamaza mimi na wewe tutadeal. Everything we need help, but we survive. We are not an island. Personally, from my experience, sipendi sana kuinvolve the in-laws on both sides, because mimi nikienda kwa baba yangu ama kwa mama yangu nimwambie huyu mtu amenifanyia hivi, mama ananipenda, baba ananipenda, ama sister yangu love is ananipenda sana mpaka atakuwa blinded, hataona aniambia hata wewe Karimu kuna makosa, ataona tu huyo mtu ndio wacha tuchukue msichana wetu, mbona unamtesa, and the other same thing akienda huko hata akisema Karimu amenifanyia hivi, pia hao wako na hiyo loyalty kwa mtoto wake na anampenda, ataanza kusema huyo bibi yako sasa hata yeye ako na shida. So sometimes those in-laws hao wanaleta more conflict. What I advise is, of course, friends who are couples wanaelewa, you can work together because they will have issues pia na wao kwa issue, alafu mnaanza kusema we are committed to the marriage, both of us, how do we make it work? Tusaidiane ama tusaidiane, all of us as couples. So me will encourage watu wengi ingia, like the way we have clubs, footballers or clubs of other people, enter into a marriage club ile mkona, whether it's monthly forum, mna meet, mnaongea tutasolvaje hizi mashida ziko hivi, how do you handle finances, vitu hizo, you exchange ideas. Hakuna mtu anakuja kujudge mwingine because wote mnapata hiyo conflict. And your therapy by this watu wengi wanadhani western traditionally married couples walikuwa wanasaidiwa how to navigate your relationship na either elders ama wengine wako married. Maneno yako ya mwisho tukimalizia ungeweza kusemaje? I want to say marriage your foundation ya even the nation, the relationship hiyo ya nyumbani ikiwa sawa, then unaona watoto wamefurahi, watu wako wamefurahi wote, because hiyo ndio foundation ya any other unity hata kwa nation. Because so what I would say is kila mtu ukiingia hiyo ndoa nyinyi wawili mko committed both of you, sio kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya watu wawili. Wewe jiulize mimi kama Karimu nitafanyaje ndio hii ndoa yangu ikwe na raha, na wewe kama ni mzee wangu hapendi nitaji jina yake kwa but now Mr. my husband hata yeye aliuliza what do I do to make this union continue growing and thriving. Isikuwe ni kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya responsibility yenu wote wawili. Na usiogope kwenda kutafuta usaidizi. Ask for help.
Sema hapa mwalimu tumeshindwa. Mnafanyaje hiyo kuna navigate hizi vitu tusaidieni. Umeolewa kwa muda gani? 11 years. Okay. Yeah. How is it? It's good. It's not perfect. But it's good. Your lowest moment? My lowest, of course they're there. My lowest moments are, some are very personal, maybe where I felt like a miscarriage and I felt how could feel the pain I felt in this journey. How big was it? I think 12, 13 weeks. Oh. So I think kuna ile pain I felt so much, not physical, emotional loss, but grief. But ninaona kaya maisha inaendelea, like he didn't go that grief with me. I think that was what one? It was a surprise. After that was just the other day after my last born. That would have been our 4th. Wow. Yeah. Okay. It was a surprise. Hata tunaweza zaa in our age, but still looking kama umemaliza. No, biologically hata. Tukona adult wanapiga kupenda sisi. So, oh really? Yeah. Wow, umejichunga. Nice. Yeah. Lazima. Thank you. Your personal advice kwa mwanamke ambaye mwanamume saizi ambaye ameolewa. Your personal advice, because like you're saying, it's not a bed of roses. Roses with thorns. Yeah. Unaweza kutoa ushauri gani? For wanawake, there's one advice someone told me and I like to tell wengine, jipende. Tumezoea sana kupenda wengine. Tunajipeana, tunapenda wengine mpaka tunajisahau. Na kujipenda, it's not just kupaka makeup and all, but inside kuna pain, una heart. Jipende to the level of achieve your potential. Kama unapenda dancing, ama kama unapenda kuimba, like jipende, explore your potential, because Mungu amekuumba na hizo talents. Jipende to deal with any pain you have gone through in life kabisa. Jipende kabisa. Ndio, because mtu mwingine atakupenda to the level you love yourself. Yeah. Ndio utakubali. To the men, I'll tell them seek to really know yourself, because the woman in your life, kitu number 1 bibi yako anapenda tu ni your love. Your love ya mwanaume kwa bibi yake. Hakuna kitu kingine. Hata ukiwa maskini ama nini, bora umpatie love na kwa assured demonstrated love. Yeah. Vitu zingine atakusupport. Hakuna, si ati ni pesa itamfanya afurahi. Just love, protect her and love her. Hiyo tu. Finished. Mbona akili. Yes. Thank you very much, Karimi. Asante sana. Na kushabikia sana pale kwa Daily Nation nikisoma your columns. Thank you. You're doing a pretty good job. Asante. Yeah. So thank you very much kwa wale wote ambao umeweza kutegea kipindi kuanzia saa 4 mpaka sasa hivi. Of course, Mbusi na Lano naingia katika Teketeke Bramble Mololo kuanzia saa 1 usiku, and of course Alibaba kuanzia saa 3 usiku. Thank you very much kwa nami kipindi kichote. Kesho majaliwa.